Als ich das erste Mal Bankdrücken gemacht habe, konnte ich nicht mal die Stange richtig drücken. Fast forward ein paar Jahre später und jetzt sind auch 170 kein Problem mehr. Hätte ich damals das Wissen von heute gehabt, hätte ich mir echt viele Einheiten ohne Progress sparen können. Damit ihr schneller eure Bank steigern könnt, nicht mehr stagniert und mehr Brust aufbauen könnt, schauen wir uns heute die häufigsten Fehler beim Bankdrücken an, welche ich auch gefühlt täglich im Gym sehe. Außerdem gebe ich euch am Ende vom Video noch meine Top 3 Tipps, welche mir geholfen haben, meine Bank zu steigern und echt nicht mehr zu stagnieren. Do you ever feel pinching or pain in your shoulder when you bench? Or maybe you notice your shoulders and arms are working more than your chest is. Or maybe every time you start going heavy, you end up hurting yourself. This isn't because the bench press is a bad exercise. It's just that most people do it wrong. Legit, als er das gerade gesagt hat, hat es direkt in meinen Ellbogen reingezogen. Das war eher wegen Klettern, jetzt nicht wegen Benchpress. Mistakes almost everyone makes. Fix these and I guarantee your shoulders will thank you and you'll start to actually feel your chest activating like never before. So the first mistake has to do with your elbow angle. Raise your elbows to shoulder height and then try to bring them back as far as you can as if you were benching. Do the same thing again, but this time with your elbows angled in into an arrow shape. Notice how much further back you can get. So when you're benching, if you use too wide of an elbow angle, you're going to have a very hard time bringing the bar all the way down to your chest. And doing so can create a lot of strain on the shoulders. Der Tipp hat mich damals richtig, und zwar dachte ich dann halt auch immer so, dann war es mal dieses so 45-Grad-mäßige. Als ich halt im Gym angefangen habe, habe ich sogar bei der Bar, da wo kein Knurling ist, gegriffen und habe dann halt so enges Bankdrücken die ganze Zeit gemacht und so richtig weit unten abgelegt, weil ich halt dachte so, Bro, dieser 45-Grad-Winkel muss halt immer stimmen. Vor allem, als ich das dann geändert habe, ging es direkt mit der Bench besser hoch, aber dann kam auch das Tyson-Coaching, der das direkt gefixt hat. Wenn man das jetzt so sieht, so, es macht einfach Sinn, aber man selber sieht das meistens nicht bei der Technik, deswegen auch Tipp, filmt euch selber, eventuell holt euch einen Coach oder guckt einfach, wie das bei anderen aussieht und wenn ihr euch selber gefilmt habt, könnt ihr das ja immer schon ein bisschen schon vergleichen, ne? The elbow angle will not only help you get deeper, but should also help you better activate your chest, since it usually aligns with the direction that most people's chest fibers run. Whereas once you get too wide, the tension shifts from the chest towards other muscles in the shoulder. However, the perfect elbow angle will vary for everyone. Some of you might do better with around 60 degrees, whereas others will feel better a bit more flared out. Ist bei mir gerade auch so. Ich drücke tendenziell etwas mehr mit Elbows flat out. Also klar, nicht ganz wie dieses T-Bank-Drücken, aber schon relativ straight. Auf Video sieht es dann nicht so aus, aber wenn ich das gefühlt mache, ist es immer so, als wenn ich so T-Bank-Drücken mache und dann genau auf meine Brust ablege. Aber es ist halt leicht unter der Brust und dann halt in so ein Angle, dass du halt normal drücken kannst. Aber es ist immer witzig, wie das so vom Feeling komplett anders ist. But rather than whipping out your protractor the next time you bench, just focus on your bar path. If you use too wide of an elbow angle, the bar would travel pretty much straight up and down right over your upper chest. But with your elbows tucked, you're forced to move the bar slightly forwards on the way down and slightly backwards on the way up. So if you simply focus on touching your lower chest or your nipple area with the bar on the way down, then your elbows should naturally end up in the right place. However, what if you use a Smith machine? How does this apply there? Well, generally, there's two types of Smith machines. The first are angled Smith machines. In this case, you'll want to face in the same direction that the Smith machine path is angled at, so that the bar moves down and slightly forwards on the way down. Then, simply position yourself on the bench such that at the bottom position, the bar touches the level of your lower chest, right around your sternum. On the other hand, if you're using the Smith machine that goes straight up and down, you won't be able to get an angled bar path. So in this case, I'd recommend positioning yourself such that the bar ends up a little bit higher, right around the level of your mid-chest. Now, in order to properly apply the previous tip, you need to first fix your grip. Most people just use the same grip as their friend, or they'll follow the markers on the bar. But the right grip depends on your body. Ich habe auch schon gehört, so, ja, die Ringe sind damit, dass du da halt drüber greifen musst. Jetzt gerade drücke ich halt eine Session, so Medium Grip. Das heißt, mein kleiner Finger ist so gesehen gerade so innerhalb der Ringe. Mein Competition Grip, da muss ich aber schauen, ob ich den mittlerweile ändere, weil ich ja so lange jetzt kein richtiges Powerlifting mehr gemacht habe. Der war halt immer so auf dem Ringfinger, auf der Ringmarkierung dann halt auch. Ich hatte aber auch schon dann kurze Zeit so gedrückt, dass du so gesehen nur noch den Finger gerade so auf dem Ring hast. Und dann wirklich so mit Max Grip, Max Arch und so, dass du halt wenig Range hast. Ich fand, da ist bei mir aber das Problem, ich habe auch gehört, dass es halt bei vielen Liftern ist, die tendenziell etwas schwerer sind, dass du halt so, ja, du kriegst halt weniger Trizeps mit rein. Das heißt, eigentlich nimmst du halt Muskulatur wieder aus der Übung raus, wenn du es halt nicht schaffst, dass die Range wie bei Sean damals so wirklich komplett gering ist. Und leichtere Lifter profitieren davon halt auch schon mehr. Eigentlich so die meisten, die ich kenne, haben so ungefähr Ringfinger auf der Markierung, tendenziell ein bisschen enger. For example, let's take a look at quite an interesting 2022 study. They had 27 trained subjects perform the bench press and analyze the activation of their chest, shoulders, and triceps.
Now, even though all the subjects use the exact same grip width, some of them experienced the highest activation in their chest, some saw the highest activation in their shoulders, and others saw the highest activation in their triceps, suggesting that a grip that works well for somebody else may not work quite the same way for you. But finding the right grip for your body is actually quite simple. Next time you're on the bench, rest the bar on your lower chest, the target touch point we covered back in the previous step. If at this point your forearms are angled in, your grip is probably too narrow and will lead to more triceps involvement. Whereas if your forearms are angled out, it's probably a bit too wide. Although this grip is often used. Ich kann immer nur empfehlen, macht erstmal die, ich sag mal, Standardtechnik, auch hier mit Gelenke stacked und alles. Wenn ihr dann aber zum Beispiel merkt, dass wenn ihr minimal weiter innen greift und dann sind eure Arme ja eigentlich at an angle so, ihr damit aber besser klarkommt, besser drücken könnt, besser, wenn ihr damit Brust aufbauen wollt, die Chest spürt und so, dann macht es halt so. Ihr müsst dann nicht wieder die Technik ändern, so dass es sich scheiße anfühlt und dann habt ihr aber die richtige Technik, aber es bringt euch im Endeffekt gar nichts. Leute sagen zum Beispiel oft, dass sie bei der Bank keinen Pump spüren in der Brust oder Brust wächst durch die Bank oder so nicht. Ey, wenn ich ein Topset bei mir gemacht habe, selbst wenn es ein Single ist und ich dann da angekommen bin mit den ganzen Warm-Ups, ich habe schon so einen Chest-Pump, auch halt mit der höheren Brücke und so, kriege ich halt trotzdem übelst den Chest-Pump und Chest-Reiz. Used by powerlifters since it can help boost your strength. In my experience, it often leads to less chest involvement, and some research shows it may lead to a higher risk of shoulder injury. Instead, to get more chest with less stress on your joints, at this bottom position, your wrist, forearms, and elbows should ideally be straight up and down, stacked directly under the bar. However far away your hands need to be to accomplish that is your ideal grip width. Okay, so you're using the right grip and you're not flaring your elbows out too much on the way down. But there's a common mistake you want to avoid on the way up. You see, if your shoulders are relatively stronger compared to your chest, you'll tend to let your chest cave in and your shoulders roll forward and take over. This is usually why people feel their front delts get sore after benching instead of the chest. Now, although it is unclear as to how well muscle activation correlates to actual growth, I did want to see if my EMG machine would tell the same story. So on both of myself and my friend Max, I measured the activation of the chest and shoulders when using the improper form compared to using the correct form I'm about to show you, using the same relative load in both conditions. Now on both of us, especially Max, the correct form led to more chest activation and less front delta activation. Now, as for how to actually execute the correct form, start by creating a proud chest by sticking your chest up towards the ceiling. Then, on the way down, use your back muscles to pull the bar down to your chest as if you were doing a row, squeezing your shoulder blades together and keeping your chest up and proud. Lightly touch the bar with your chest, and then on the way up, don't just think about pushing the weight up. The main function of the chest is horizontal adduction, or bringing your arms together. So keep your chest up and think about squeezing your biceps in. Mir hat es auch immer geholfen, dann mir zu denken, dass ich mit meinen Schulterblättern so gesehen die Bank zusammendrücke. Der Brücke zum Beispiel, so eine normale Brücke oder kleine Brücke ist halt auch nicht schädlich, sondern sogar hilfreich. Und ich hatte damals, als ich angefangen habe, noch nicht so eine krasse Brücke, sondern halt nur so minimal wirklich. Und dann kamen so ein paar ältere Herren zu mir, meinten so, hey, das mit der Brücke, so das geht gar nicht, so mach mal die Füße auf die Bank und so. Und dann meinten die so, ja, das ist so schlecht und so. Dann meinte ich, nee, das ist da und dafür schon damals so besserwisserisch dann. Aber dann meinte er so, ja, in 40 Jahren wird sich dein Rücken verabschieden und du wirst nur Schmerzen haben und dein Rücken geht kaputt und haut da so einen richtigen Rand raus. Und ich denke so, Bro, es ist irgendwie 10 Uhr morgens am Wochenende, ich will einfach nur trainieren. Warum? Keep your chest up and think about squeezing your biceps into the sides of your chest as if you're trying to touch your biceps together. It's less of a punching motion and more of a squeezing motion. Now, you may have to lighten the weights to do this properly, but it'll help ensure that your chest is doing the work rather than your shoulders. The next fix has to do with your setup. Most people look like this when they bench. Their feet are tapping all over the place and their body is very loose. But notice how powerlifters often take their time setting up before their big squat, deadlift, or even bench. You may not be able to see it, but they're tensing their back, core, and several other muscles to make their body as stable as possible when they lift. This not only gives them more strength and power, but it also reduces the risk of potential injury or compensations in their form. Think about how easy it is to smash an empty can compared to when it's unopened and full of pressure. That's the stability and rigidness you want to create every time you bench. And here's how to do it. Let's start with the lower body. Use a wide stance with your feet planted under your knees. Push your knees out and lightly drive your feet forwards to activate your quads and glutes. For the upper body, activate your lats by bringing your armpits down towards your hips. Then, after you unrack the bar, squeeze the bar hard and think about twisting your hands outwards
as if you're trying to bend the bar into a U shape towards your feet. And lastly, take a deep breath into your stomach and brace your core as if you just coughed really hard. By creating this whole body tension before you press, you'll be able to then transfer energy just like a bow and arrow. So the last mix may not be what you're expecting. Kann ich eigentlich nichts hinzufügen, außer dass ich ein Fan davon bin, die Füße unten nicht ganz so weit auseinander zu machen. Vor allem, ich kriege da dann immer Krämpfe und ich habe das Gefühl, wenn ich ein bisschen enger stehe und dann gefühlt wie so ein Beinstrecker mache und mich nach hinten in die Bank reindrücke, dass es dann viel besser für die Spannung halt ist. I want to highlight a recent 2023 meta-analysis, which is basically a massive study of studies. The researchers tried to see if doing free weights like the bench press led to more growth compared to using machines like the Smith machine. They found no significant differences. Another 2023 study found the exact same thing. So if you apply all the fixes I mentioned in this video, yet you're still having trouble with the bench press, then your body honestly just may not be well suited to bench press. But unless you're a competitive powerlifter, you shouldn't feel like you have to bench. You can still make just as good of gains with chest machines or even dumbbells where your joints can move a lot more freely. And you can also consider playing with the range of motion. If you draw a line between the two handles when using dumbbells, you'd be surprised with just how deep you actually have to go in order to mimic touching your chest during the bench press. So if going all the way down when benching is what aggravates your shoulder, or you just don't yet have the mobility for that, stop an inch or two short. Just don't be stubborn. If your body is telling you it doesn't like the way that something feels, then you need to listen to it. However, that said, regardless of what exercise you choose to do or not do, you always need to make sure that you're using the proper form. Poor technique is the single biggest reason why many people end up hurting themselves in the gym or just don't see very good results from their workouts. And for a step-by-step program that not only builds your workout for you, but... Meine Top 3 Tipps wären halt noch, erstens, so seid nicht zu streng mit der Technik, was ich ja schon meinte, dass ihr halt auch guckt, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, das lieber ein bisschen enger greift und für euch fühlt sich das einfach besser an. Ihr halt macht mehr Kraftgains, ihr macht mehr Chestgains, so dann greift halt so, ist es halt nicht schlimm oder so. Mein zweiter Tipp wäre auch noch, holt euch einen Spotter, den ihr auch vertrauen könnt oder am besten sogar, habt ein Setup mit Pins. Wenn ihr einen Cage drücken könnt und so, mittlerweile Clever Fit, Fit One, alle Studios haben ja eigentlich auch schon Cages, dann drückt da drin, weil ihr habt einfach so viel mehr Sicherheit und auch für den Kopf einfach, dass ihr wisst, so egal was passiert, selbst wenn ich jetzt hier die Bar fallen lassen würde, so die Pins würden das halt über mein Gesicht catchen, dass da nichts passieren kann. So dann könnt ihr halt auch viel mehr pushen. Und Fehler Nummer 3, gerade wenn es darum geht, dass ihr halt Kraft aufbauen wollt, ist es einfach nicht oft genug zu benchen. Wenn ihr einmal pro Woche drückt, ja, kann man schon mit aufbauen gut, vor allem am Anfang, so mit New Begins ist halt easy, aber wenn ihr so 2 oder 3 Einheiten habt, vor allem wenn ihr dann Powerlifting-Fokus habt, da ist es eigentlich schon normal, dass ihr so 3-mal pro Woche drückt, wenn nicht sogar 4-mal. Ihr werdet halt so viel schneller Gains machen, weil eure Technik einfach so viel schnell besser wird und auch einfach die Fähigkeit, mehr Gewicht zu bewegen. Und lasst ein Abo da, wir sehen uns morgen.